Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kısım 2'deyiz. Elektrik santrali. Relax. I'm your neighbor in cell 15. Yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. You seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I was. I know a doctor. Demiyor. And, I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I used some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Well, did you? No, I can't figure it out. But someone is out there messing with the system, messing with Mathis, and keeping Donner Az önce bize telefon inside. eden olmasın o? I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not Aradı, saw, but I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sat phone goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever it was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Tamam hocam. Think we can trust him? The enemy of my enemy is my friend. Doğru laf bu. Uyuyor numarası yapacağım. Veya oturuyor numarası. Hey, how'd that happen? Wow. Yeah. Must be. Arızalı tabi. Bir iki yumruk çakacak ama kesin. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. That they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. Öğrenmiş lan. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to Bakacağız. die? Nasip. And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful Hadi to me. bakalım. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because Hard case. Right. get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so go check it out. Give me some power, so I can open the gates to solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie, Vay Mackenzie falan oldum. Yes. Vay. don't dawdle. Or Yes sir. the warden gets it for real this time. Vay tehdit ettiği kişiye bak. Sanki benim kardeşim.
Ama iyi niyetliyiz tabii. Ölmesini istemeyiz müdürün. İyi Allah'tan bir ateş paylı yakmışlar kapıya. Mathis said to give you this. Param var lan içinde, ne var? That doesn't look like a coat. That's because it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. Mont. I won't find the dam if I freeze before I get there. Mont bir şey verin adama lan, Do I sıcak look tutacak. like a guy who gives a shit? Hayda. Hani beraber de kana kardeştik biz, beraber Then get çalışacak. moving. Vurdular can evimden. Ne vermiş bu sokuk bakalım listeye? Bastards. At least this map looks real enough. Bakalım. Remork diyor. Baraka, elektrik santrali. İyi de nereden gideceğiz aga? Eski alt istasyon. Ahır. Ha, harita biraz büyümüş sanki. Evet açılmış şu sağ tarafa doğru. Evet. Burada bir geçit var. Burada da bitiyor muhakkak o, çünkü buraya gitmesi imkansız. Yani dead end. Yani ne yapıp edip bir yolunu bulup buraya ulaşacağız abi. Şöyle mi ki acaba? Değil tabii ki. Aşağı geleceğiz. Şuradan atlayacağız. Buradan yukarı derken elektrik santraline ulaşacağız galiba. Peki bir deneyelim. Üzerimizdeki abi kılık kıyafet her şeyi almış bu mallar ya. Ne güzel her şeyi bulmuştum ben ya. İyi çorabı kilodum hala. Elde ne kaldı? Lan yiyeceğe varasıya almış bu pezevenkler ya. Ama ayıp kardeşim. Kibrit 6 tane vermiş. Ya yürü git ya. Bilseydim onlar da alacaklarının hepsini bırakmıştım arkada ya. Böyle de olmaz ki. Ya Allah'ım ya Rabbim. Zıldırazam ya. Buradan çıkmayacağım. Suyu da mı almış? Sokuk ya, her bir şey almışlar. Eksi 37 olsun artık. Seve seve gideceğiz. Mackenzie oğlum boku yemiş gibi bir his var içimde ama dur bakalım neler olacak. Oğlum bak orada leş var, onu yiyorlar, git. Git bana bulaşma, git. Git dayağımı yeme benden, git. Baba. Bak köpeğe. Bak sen ite. Burada dursam sonuca ulaşamayacağım. Buraya kadar iyi gelmişiz. Buradan bir sağ yapıp gitmemiz lazım bizim. Eski alt istasyonuna ulaşmamız lazım bu şekilde. Koşarak gider miyiz? Bence olur ya. Şu abi çıkınca sol yukarı doğru gideceğiz. Hocam afiyet olsun. Benlik bir şey yok. Böyle şöyle usul usul kaçayım ben şuradan. Okum almadan. Az önceki halat bu halat mıydı ki? Onu bilmem ama mecbur buradan ineceğim. Bu belli bir şey. Güzel. Aşağı doğru inerken bir sıkıntı olmuyor. Güzel. Sıkıntı yok. Fazla güç kaybına uğramayız burada. Ama götünüz donuyor, o başka. Ona yapacak bir şey yok Mackenzie'cim. Ona biraz götün donacak oğlum. Long dark oynuyor. Götün de donar, bokun da donar. Bokum dondu da. Oran buran da donar. Bilmem anlatabildim mi Mackenzie'cim.
Çok yaklaşmışız lan. İyi lan. Bu da lan. Alo. GX. Tam da şu karşısı herhalde. Evet. Evet. Görevlere bir göz atayım. Elektrik santraline git. Yüksek voltajlı elektrik hatları. Peki. Tekrar sıfırdan başladık, iyi mi? Burada bir kurt bir şey olması lazımdı ama. Normal değil. Acaba içerisinde mi var? Vay güzel. İki kurşundur. Sok oğlum, ver ağzına. Peki silahı bir bot cebine sok bakalım. Burada bir şeyler buluruz bence. Üst baş. I think I can use this. Tamam. Şey almıştık değil mi? İçi de doluymuş. Güzel. Bununla burayı bir iyice lootlayalım. Su bir 75 al. Aldım. İyi bari çabuk toparladık ya. Ulan ben de hani az önce eşya bırak derken sanıyorum silah falan önemli. Öbür şeyleri ellemez. Gerizekalılar her şeyi almış elimden ya. Acıttım. Canımı yaktı biraz. O kadar da beklemiyordum. İptal. Bir şey yok. This stuff will come in handy. Bir de tencere bulaydık iyiydi. Buraya boşuna girmişiz yani. Boşuna derken burada bu odanın bir numarası yok. Kesin kamera falan var. Kamera yerleştirmişler. Biri bizi dikizliyor. Üf, susamışız ya, hiç görmüyorum. Ana! Ulan yeter. Ölmedim değil mi? Gotta stop that blood loss. Enfeksiyon. Antibiyotik acı. Never felt so cold in my life. Çok kötü yaptı ya. Abi nereden çıktı bu ama, yırtık dondan çıkar gibi ya. Ah hadi diye. Remorka kadar. İyi kötü gideceğim artık. I don't feel so. Ya nasıl da çıktı hemen. Köşeden hemen öyle salak ya.
Alt tıpat mermisi. Yeni hedef 2 numaralı Black Rock dolabını aç. Anahtar mı buldum lan ben yanlışlıkla orada? Hiç fark etmedim. Neyse. O Black Rock'ta geri döndüğümüzde. Kayıp elektrik santralı çalışanları. Geç onu ya, o yan görev. Neden sağ salim böyle remorkun içine atsaydım kendimi? I have to find a way Yukarı çıkmanın bir yolu mu? weaker. Lan ne olur şurada kapalı bir ev olsun, yataklı mataklı ya. Abi bu da bir eve benzemiyor ama hayırlısı. I could eat anything right now. Yatak lazım usta. Bunlar yetersiz. Bunlarla olmaz. Bu iş olmaz. Orada çok kötü bir ses geldi ama umarım o ses midemden gelmiştir. Ya o eşyaları kaptırmayacaktık ya. Ay avcı kalıntına sokayım ya. Hayatımı kurtardı. Ay yatak bari bulduk. Of, silah da geri geldi. Güzel. Vallahi iyi oldu ha. Harbiden bu kez iyi oldu. Penceremiz de oldu. Bir an evvel ateş yakmazsak boku yiyeceğiz. Çok güzel oldu ya. Bunlar bulamasaydık öldüydüm. Did it? Bunlar olmasaydı gittiydik. At usta mat 5 saat yat. At. Bir tane daha çıkar mı? Çıkmıyor. Gıcdık. Bari şunu alalım tekrardan. Yola koyulalım. Baraja doğru gideceğim artık. Remork falan bu saatten sonra yalan oldu. Gereksiz çünkü. Baraja gideceğim dedim ama yolu bulabileceğim mi bakalım. Evet arkadaşlar, gecenin 30'da olsa sağ salim gelmeyi başarmış bulunmaktayız. Konuşamadım da. Kapıyı kapatalım usta. Kapıyı açalım usta. Evet. Oh. Ölmeden gelebildim ya. Now, let's see about that power. Telefon. Bakma bir de ya. Ne var karı? Hello. Me again. So, they sent you to check on the power plant. Yeah. I mean, that's what they asked me to do. You always do what hardened criminals ask you to do? Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you. İsminizi bağışlasınız. Trust goes both ways. What's your Yani. name? You can call me Jace. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my dad. Şakacı. How do you fit into all this, Jace? Are you in trouble? That psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, it's better than Mr. Mackenzie, I guess. Listen, you want to know what's going on with the power and all that? I can tell you. But first, prove yourself Hadi to bakalım. me. I need your help. Where are you right now? That's not important. How did you end up at Black Rock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well,
Not so much broke down as just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. Got turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it, and found a guard tower. Next thing I knew, I heard gunshots. It was horrible. The shots were... There were so many. I waited half an hour? Longer? Crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner. Öğrendik onu zaten. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. Ney bu lan? And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. Abi amma abarttılar bu Donner'i ya. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just lights in the sky. It's not more Abi than bu light telefonlar in the sky. paralel değil mi ya? And yet, it is. Hepsinin ayrı hattı mı vardı? That's pretty cryptic. Let's stay focused on Black Rock, okay? What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner is a once-in-a-generation Allah criminal. Allah. Çok merak ettim şu Donner'ı ya. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit. This is worse than I thought. What's the worst that can happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Domuz gibi o diyor. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between Black Rock and the mainland. Just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay, so... how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're gonna keep him in. Güven derken? You wanna prove you're trustworthy? I mean, I want to help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis, and he's got something I need. What is it? A metal case. What's BOK in var. it? I'm not really sure. Hey, trust goes both ways. right? Vallahi bilmiyorum bacım. I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave Black Rock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case... Lan bizim karıdan kalan bir şey ya. It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Right. Well, maybe we can help each other. You do something for me, and I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this, but yeah. Deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break him out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans to this ancient thing. I mean, a lot of the original structure and prison systems are
probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under solitary, still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically, well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy, it'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Ha. Let's hope. You don't have a nuclear Yok o bomb, kadar do you? değildir. Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking mechanisms under solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you will get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire. Dağıt duman et oraları diyor. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably. Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these Probably. blueprints, Probably. Okay. Wish me luck. I mean, it'll definitely buy us some time. I think. I'm going now, Jace. Hang on. What? Ha siktir. Bir şey diyecek sandım. Okay. Let's find those steam tunnels. Let's find those steam tunnels. Kilit mekanizmasını sabote etmek için steam gireceğiz oraya. Elektrik santrali. Biz neredeyiz? Elektrik santrali. Karşı tarafa geçeceğiz.